Alright, Assalamualaikum and good evening. Semua boleh dengar ke? Kalau boleh dengar, tulis sikit kat ruangan komen tu. Pasal kau pangkat. Okay, boleh. Okay, hello, Assalamualaikum. Semua dengar ke? Okay, hello, boleh. Okay, mantap. Okay, so untuk sesi kali ni, which is ASIB, A Star is Born, siri yang kedua. Okay, so kita akan laksanakan pada hari ini, 1 April, 8 malam sehingga roughly dalam lebih kurang 10 malam lah. Okay, so dalam 2-3 minggu yang lepas, kita dah laksanakan ASIB siri yang pertama. Kita dah discuss chapter 1 sampailah chapter 3. Okay, so ini berkaitan dengan physical chemistry. Tapi kali ni kita akan fokus dengan lebih sikit lah dalam organic chemistry, iaitu kimia organik daripada chapter 5 sehinggalah chapter yang ke-7. Okay, so chapter 5 ni ada hydrocarbon, alkene dengan alkene, chapter 6 benzene and its derivative, dan chapter 7 iaitu haloalkane. So kita akan fokuskan kepada 3 chapter organik terlebih dahulu untuk sesi kali ini. Okay, tapi nak tahu tak siapa yang menceramah turun panel-panel jemputan kita pada hari ini? Okay, so Sir akan membentangkan lah untuk hari ini. Okay, Sir sebagai moderator pengacara majlis sahaja untuk hari ini. Tapi jangan risau, kita ada 2 pensyarah yang tidak asing lagi lah. Cukup popular, cukup hebat, cukup handal dalam kimia organik. Okay, so kita akan ada 2 panel jemputan. Yang pertama kita ada Cik Amalina, okay, dan yang kedua ada Cik Nurul Jannah lah. Okay, so akan ada 2 lecturer yang pensyarah yang agak power dalam kimia organik. Okay, dan seperti biasa dalam sesi ASIB ni memang akan ada benda-benda yang special. Okay, so maksudnya dalam sepanjang adanya perbincangan kita pada hari ini, ada individu-individu yang terpilih. Maksudnya yang jawab soalan dengan betul, tepat dan pantas akan menerima hadiah. Tidak kisahlah daripada comment section ke ataupun daripada arahan-arahan yang diberikan oleh pensyarah pembentang seketika nanti. Okay, so akan ada hadiah goodie bag berserta hadiah-hadiah yang menarik. Okay, so yang menang last time ada ke? Okay, so yang menang last time maybe boleh komen di ruangan. Kita shout out sikit siapa yang dah pernah menang. Maybe hadiah dia terlalu menarik sampai terngiang-ngiang nak menang lagi sekali ke? Okay, so komen lah sikit. Saya menang last sesi. Okay, ada ke yang menang last sesi kita? Lebih kurang ada dalam 5 orang yang menang. Okay, ada yang menang quizzes, ada yang menang dekat comment section. Ada Sir. Okay, tu Muhammad Nazmi bin Nur. Rasanya dia menang juga ni. Last tu anak kesayangan Mr. Rozaimi. Okay, memang dia pegang erat lah. Okay, so tahniah Muhammad Nazmi. Okay, tu antara yang menang last time. Okay, ada juga tu ramai. Okay, Zik ada menang, Siti Nur Safikah, Anishah Roslan pun menang juga. Okay, so that's good. Okay, so macam biasa dekat comment section, nantikan soalan-soalan yang akan diberikan dan juga di bahagian quizzes di pengakhir rancangan. Okay, so di akhir rancangan tersebut, so janganlah 9.30 dah nak live dah. Tunggu sebentar lagi, kita akan ada sesi quizzes. Okay, so kadang-kadang soalan quizzes tu ada sedikit tips. Yang mana soalan tu datang daripada perbincangan dalam sesi kali ini juga. So tumpukan perhatian, catatkan apa yang patut, dan berkemungkinan anda akan memenangi wang tunai berserta dengan buku rujukan. Okay, so wang tunai tu bolehlah makan 2-3 kali di kafe kan. Kafe ku syurgaku, siapa yang tak nak kan. So makan di kafe A, makan di kafe E, boleh 2-3 kali campur dengan buku rujukan. So buku rujukan pun mahal dekat sekarang. So kalau korang menang tu kira 2 in 1 lah. Duit dapat, ilmu pun dapat. Okay, siapa yang tak nak? Okay, so saya rasa macam jadi DJ pula kali ni, tapi tak jadi masalah. Okay, pasal sisi ASIB kita memang jenis yang santai-santai sahaja. Okay, so kalau korang
give all your participation, okay, put all your spirits in, and then keep engaged with the lecturers that are presenting. Okay, so rasa adakah semua telah bersedia? Okay, kalau dah bersedia, tulislah catat dekat comment section, kata yes, we are ready sir, and we can't wait for it. Okay. Okay, Jency Josh belum pernah menang. Okay, maybe this is your time. Mungkin kali ini anda mungkin we want Miss Amalina. Yes. Okay, sabar je. Bagilah seminit. Sekejap lagi Miss Amalina akan keluar. Okay, Zik dah bersedia. Mana lagi yang lain? Janganlah tergolek-golek di katil tu. Kita bangun sikit. Okay, bersedia. Yes. Okay, this kind of spirit that we want. Okay, so tanpa kita membuang masa, kita pergi kepada panel yang pertama. Okay, see you. Okay, good luck Malina. All the best. Alright, so testing, boleh dengar ke? Okay, respon sikit, boleh dengar tak? Okay, mana anak-anak Miss ni? H20, sebelum ni, mana H20? H28, H29, H30, mana ni? Alright, so before we start, okay, hi, I'm Miss Amelina. So hari ni kita akan discuss a few chapter organic. So I hope you guys dah pun go through the ASIB question, a Star is Born question given to you by your lecturer. So untuk the first part, kita akan discuss topik hydrocarbon. Okay, and then kita ada topik, if you guys tengok dekat soalan, okay, kita ada beberapa soalan tapi mungkin masa sangat mencemburui kita nanti, tapi kita akan pilih soalan-soalan yang agak famous, yang selalu ditanya dalam PSPM. Okay, Miss akan pilih certain soalan lah. Alright, so kita ada chapter hydrocarbon and we also have chapter benzene and its derivative. Okay, and the last one will be topic haloalkane. Alright, so I hope you guys akan participate. Kalau Miss tanya soalan, tiba-tiba dapat
Siapa yang paling respon paling pantas tu ada hadiah special lah, macam yang Haikal janjikan. Haikal janjikan apa tadi? Macam menarik je kan? Menarik ke tak menarik? Shini, Brandon. Hi Brandon, hi Priscilla, Anik. Alright. Okay, so now let's start. Let's start. Okay. So, bila kita dapat soalan, okay, first thing first yang kita kena buat adalah baca soalan and analyse the question. Okay, so bila kita analyse the question, keluarkan info. Basically, apa yang dalam soalan ni, dia akan bagi hint. Okay, so baca carefully dari awal sampai habis and then keluarkan hint from the question, barulah kamu try to jawab. Okay, alright, so for this question, for the first question, alright, so for the first question, kita ada compound P. Okay, so I hope you guys boleh nampak lah the slide clear tak? Boleh respon tak? Slide dengan suara Miss Telly tak? Okay, janganlah nanti kan Miss shock sendiri pula kan mengajar. Okay tak? Okay tak? Boleh dengar tak? Testing. Kalau Miss menulis ni, Telly tak? Okay je, alright. So kalau tiba-tiba suara Miss hilang ke, terputus ke, masalah teknikal ke, you guys update dekat komen, okay? Alright. So, back to this question. Compound P, it is a hydrocarbon with a molecular formula C4H8. Okay? So dia bagi hint dekat sini molecular formula C4H8. Alright. So, this compound does not decolorize bromine in dark. Ni second hint. Okay, so ayat yang dia bagi tu does not decolorize bromine in dark. Ada maksudnya. Okay. So, next. However, a reaction occurs when a mixture of P and bromine is exposed to UV. So, maksudnya reaction ni hanya akan berlaku when you have UV. Dalam banyak-banyak reaction yang kamu belajar, satu je yang kamu belajar yang perlukan UV. Perlukan UV untuk jeng soalan hadiah goodies yang pertama. Why reaction ini perlu UV? Okay, so ini hadiah goodies yang pertama Pemurah betul Miss ni. Awal-awal start dah bagi dah hadiah. Kenapa kita perlukan UV? Agak-agak kenapa So boleh komen kenapa kita perlukan UV? Give energy for hemolytic. Alamak, hemo ni typo ke? Ni. Betul. Hemolytic. Kejap Hemolytic ni lain maksudnya. So kita tengok the second one. Right, so as a source of energy for homolytic fission. Homolytic cleavage boleh. So the correct wording adalah homolytic. Sorry Siti Natasha, ada typo hemo tu. Dia bukan hemo-hemo dia homolytic. Okay. Yes, Brandon, untuk buat free radical substitution. Tapi Miss tanya spesifik, UV tu function dia apa? Kadang-kadang soalan ditanya, apa function UV in the reaction? So, as a source of energy for the homolytic cleavage, for the homolytic fission. Okay, so untuk first step tu, untuk initiation. Nanti kita akan tengok bila masuk mechanism. Okay. Alright, so
The question are, identify compound, tadi siapa ya? Phoebe. Phoebe nanti tuntut hadiah. Okay? So Miss dah take note dah. Okay, congrats. Alright, so identify compound P and write the chemical equation for the reaction. And then next question, name the type of the reaction. Last kita akan tengok, write the reaction mechanism for the reaction. Alright, so okay, so the first one, alright, so for C4H8, okay, so since dia bagi hint tadi, does not decolorize bromine and dia perlu UV. So maksudnya dia adalah sejenis alkane. Okay, alkane. So kalau bila melibatkan C4H8, maksudnya this compound adalah cyclic alkane. So from the hint tu kita tahu dia adalah cyclic alkane. Kalau kamu buat C macam tu straight chain, salah lah. Okay, sebab tak cukup dia punya atom. Alright, so the answer for compound P will be this one lah. C4 1 2 3 4, H pun ada 8, and this is cyclobutane. Alright. Okay. Alright. So name the type of the reaction. So type of the reaction, so mesti specific kita cakap. Okay, nampak tak jawapan dia? Free radical substitution. Macam yang ni, si Brandon bagi jawapan. Okay, the type of the reaction adalah free radical substitution. Okay. Alright, so for the next question, okay, dia minta mechanism. So mechanism untuk free radical substitution, Miss tulis FRS lah. Free radical substitution, kita ada 3 step. So kalau student Miss akan ajarlah budak kelas, my student, Miss akan minta tulis step 1 apa, step 2 apa, and then step 3. Okay, so dia punya akronim macam mana nak ingat ada apa? So ingat, free radical substitution. Okay, step 1 I, P, T. So I adalah initiation. So kamu unit UV tadi, macam tadi kawan kita Phoebe dah bagi jawapan. Unit UV to initiate the reaction. Okay, so kalau tak ada UV, this reaction won't happen. Alright, and then next, propagation. You akan gandakan the free radical. And then the last step adalah termination. And so, since for your syllabus kita hanya belajar mono substitution, maksudnya kita hanya buat penggantian satu sahaja. Okay, so one of the hydrogen. Alright, so for step 1 initiation, since kita ada Br, so with the presence of UV, boleh nampak tak ni? Okay, Miss zoom sikit. So for step 1, okay, initiation. So you need UV for this reaction. So one more thing, kalau free radical substitution, arrow dia kalau kamu nampak sini, arrow half headed. So apa maksud half headed arrow? Means we transfer only one elektron. Okay, so maksudnya kalau dekat bond ni kita ada 2 elektron, satu elektron kita bagi dekat this Br, and then another elektron kita bagi kat another Br. So you akan dapat the product 2 Br radical. Kena tulis 2 lah sebab dia hasilkan satu Br radical, satu Br radical. Boleh? Bagus. Boleh ya? Okay, walaupun kamu jauh di KML, Miss boleh dengar suara-suara yang boleh-boleh tu. Gitu. Alright, so next step adalah propagation. Okay. Alright, so propagation macam Miss cakap tadi, dia ganda kan. So when you have your
C4H8 kita tadi, C4H8 tadi, cyclobutane kita tadi. Okay. Kalau untuk propagation ni Miss selalu remind kat student Miss. Cakap, ni tadi kita dah hasilkan radical kan tadi step 1. So radical ni kita akan guna semula dekat this step. Alright. So kalau nampak dekat sini, kejap Miss betulkan. Alright. Alright, so for radical yang kita dah hasilkan dekat step 1 tadi tu, kita akan gunakan dekat step 2. So, bila dekat propagation ni, kalau kamu macam blur lah, macam mana nak tulis mechanism ni? Kamu tulis dekat sini, dia akan ada reaction between non-radical, dia akan react dengan radical. So, dia akan dapat produk lah. So, kita ada equation tadi, kita ada C4H8. Alright. So C4H8 kita ni cyclobutane, dia akan react dengan Br radical yang kita hasilkan dekat step 1 tadi tu, and you akan dapat this product. Okay. And make sure dekat step 2 ni ada when you have radical, so electron akan being shared with this electron from hydrogen ni. So you akan form HBr. So maksudnya kat sini kita putus. So ada satu extra elektron lagi tu akan diberi kepada this carbon. Okay. So you akan dapat produk satu radical, satu lagi HBr. So kita dah jumpa lagi satu radical. Okay. Alright. So next, this radical pula, ingat tadi Miss cakap non-radical react dengan radical. So radical yang baru kita hasilkan ni tadi, dia akan react dengan non-radical. Dalam reaction kamu tu ada Br2 kan tadi. So dia akan react pula dengan Br2. Okay. So Br2 ni sama jugalah. One of the electron, okay, akan kongsi dengan this one. So dia akan break this bond. Okay. So you akan form C dengan Br bond dekat produk ni. Alright. Nampak kan? So this part akan jadi Br radical. So nampak tak radical tu digandakan. Right? Boleh Miss. Alright. Okay. So alright. Kejap. Ada typo sikit dekat sini. Okay. Alright, so last step, we come to the last step, termination. So ini the end of the mechanism. Okay, so untuk termination ni, Miss selalu cakap dekat student, it will be bila mana radical react dengan radical. So sesama jenis dia ataupun with different radical. So you akan dapat a stable product. So contoh the first radical yang kita hasilkan tadi dekat step propagation tu is this radical. So react with the same species. Okay, so you akan dapat your final product like this. Okay, so just buat bond between this carbon and this carbon from another radical. Alright. So the next one, okay, radical, this radical with Br radical. So you akan menghasilkan this bromine substitute dekat substitute one of the hydrogen. Okay. Alright, so the last one, okay, Br radical akan ada possibility untuk dia react dengan another Br radical. So you akan dapat balik Br2 at the end. Alright, so your reaction tu akan stop lah. Okay, sebab tu nama dia termination. Alright. So macam mana nak ingat? Macam Miss cakap tadi, dia ada free radical substitution. Okay, first step kita ada initiation, second step kita ada propagation, third step kita ada termination, IPT. So nampak tak? 1, 2, 3. First step ada satu je equation kamu kena tulis. Second step 2 equation, and third step ada 3. Senang tak nak ingat? Okay tak guys? Okay tak guys?
Okey ke? KO ke? Komen sikit, komen. Okay, Miss. Alright, thank you. Alright. Senang. Thank you, Brandon. Okay, ba. Alright. So, next question. Bertubi-tubi ni response. Bagus, bagus. I like this two-way. Alright, so next question kita sambung Arrange the following compound according to increasing boiling point and explain your answers. Dia bagi heptane, 2-methyl-pentane, 2,2-dimethyl butane. So, bila kita tengok all of this, diorang ni semua ada similar molecular mass. Okay? Yang membezakan adalah dia punya branching. Okay, so kalau kamu jumpa this type of question, kita draw lah dulu heptane tu macam mana. This is heptane. Alright, so 2-methyl-pentane ada 5 carbon lah. Pentane ada 5 carbon kan? 1, 2, 3, 4, 5. 2-methyl. So ada cabang metil 1. Alright, so mantap Miss. Thank you Sir Haikal, moderator kita. Alright, so yang fans Sir Haikal, yang kalau ada fans Sir Haikal dalam ni kan, nantikan kemunculan Sir Haikal nanti. Kalau ada demand kita bawa dia balik. Okay? Tapi kalau nak request Sir Azkaban virus pun boleh, kita buat penampilan special. Nantikan. Alright, so back to this question. So kalau 2,2-dimethyl butane, macam ni dia punya structure. So bila kita extract information daripada soalan tu, barulah kita nampak jalan. Macam apa orang kata, cahaya di hujung terowong kan. Gitu. Right, so barulah kita boleh susun according to the increasing order of the boiling point. So bila kita tengok dekat sini, dia punya molecular mass sama. Macam mana kita nak susun ikut mass? Kalau kamu tengok balik notes, cuti, secuti pula dah. Aduh. Tak apa. Okay, so bila kita nak susun, okay, dia ada beberapa faktor. Satu, dia punya molecular mass. And then kita tengok dia punya branching. Okay, so kalau dia punya molecular mass sama ataupun hampir sama, kita akan tengok dia punya structure tu, branching dia banyak ke, sikit ke. And bila branching tu banyak, dia akan buatkan compound kamu tu dia jadi compact. So bila compact, dia punya surface area in contact will be smaller. Okay, so macam mana kita nak explain ni? Panjang pula cerita, lepas tu nanti tak tahu macam nak explain. So first thing first, kalau dapat soalan macam ni, we want Azkaban. Okay, nantikan ya, nantikan. Alright, so first thing first, kita kenalah susun dia ikut increasing order of the boiling point. So kalau you guys tulis macam ni, okay, ada arrow. Okay, mesti tulis increasing order of the boiling point. And mesti susunan kamu tu menjawab soalan. Janganlah pula tiba-tiba you susun decreasing order pula. Dah pemeriksa tu kena fikir, kenapa pula dia tulis terbalik. Gitu. Alright. So all of them have same ataupun similar molecular mass. So in this case dia ada same molecular mass. So apa yang membezakan dia adalah, so bila kita compare, blackout sekejap Alright, so bila kita, you guys boleh nampak Miss lagi kan? Miss punya ring light ni tiba-tiba terpadam. Tapi boleh nampak lagi kan? Bateri ke? Alright. Tak apa, Miss teruskan je lah. Yang penting content tu sampai. Yang penting Miss cantik. Gitu.
Banyak supporter Miss di belakang tabir ya. Abaikan suara-suara yang berbisik tu. Alright, so back to this question. Kenapa Miss susun 2,2-dimethyl butane ni yang paling lowest boiling point? So 2,2-dimethyl butane ni adalah this one. So this one adalah 2,2-dimethyl butane. Alright, so 2,2-dimethyl butane has the lowest boiling point. It is because it has more branch. Kalau kamu tengok kat sini dia ada 1, 2 branch. And kalau kita imagine size dia, dia lebih compact. Compact tu dia ada, ni dia lebar sikit, ni dia memanjang. Okay, so let's say you have 2,2-dimethyl butane, 1 ketul, 2 ketul, 1 ketul, 2 ketul. So surface area in contact tu kecil. Compact tu kalau contoh kita ada apa ni, nama dia hexane. So another hexane. So surface area in contact between hexane and another hexane lebih larger. Okay, so kita compare in terms of that. So macam mana, how to put them into words? Dah macam disco. Lampu-lampu tukar. Aduh. Right, so 2,2-dimethyl butane has the lowest boiling point. It has more branch compared to 2-methyl pentane. Sebab tadi dia ada 2 branch. Ini dia ada 1 saja branch. Okay, so sorry ini adalah hexane Miss colorkanlah dia supaya you guys tak confused. Okay, bear with me sekejap. Gitu. Alright. So, the van der Waals forces is the weakest for this one. Therefore, it will have the lowest boiling point. So, kita merujuk kepada dia punya total surface area in contact. Okay? Alright, so next, hexane, kita susun yang paling highest. Why? Because it is a straight chain alkane. Compared to others, dia ada branch. Dia pendek and compact. So, for hexane, it will have larger surface area in contact. Okay, therefore, the van der Waals forces is the strongest. Okay, macam contoh kamu, Okay, contoh ni hexane. Nampak ni? Hexane. Ni another hexane. So, kalau kamu tengok in between ni, ada surface area in contact. So, the larger the surface area in contact, maksudnya dia lebih higher boiling point lah. Susah dia nak break ni, the van der Waals forces tu. Okay ke? Right? Dapat? Nampak Miss, nampak Miss. Boleh Miss. Okay. Alright. Perlu rehat ke boleh sambung ni? Dapat Miss. Alright. Chapter. Alright. So, soalan 2. Okay, thank you for your response. Okay, thank you guys. Sambung je Miss. Alright. Okay, so what is the product obtained? Ni soalan baru pula. Tapi masih lagi chapter hydrocarbon. So, what is the product obtained when 2-methyl butane is reacted with one of the following reagent? Write the equation to show the reaction. Soalan ni senang kacang je. Tulis je dia punya ni equation. Yang penting betul kamu punya structure 2-methyl 1 butane ni. Kalau salah, tak dapatlah markah. Alright? So, minum air dulu, Miss. Aduh. Bahagian markah untuk soalan. Oh, Miss ada terlepas pandang ke? Alright, so Rachel tanya, macam mana pembahagian markah untuk soalan macam tu, Miss? Jemputan.
Okey, kita ada tetamu jemputan ya sebab Miss macam nak minum air ya. Kita jemput tetamu jemputan ya untuk explain jawapan kepada Rachel. Thank you for asking a good question. Sekejap Miss minum air. Mana break? Nombor 3. Tiba-tiba. Hi, hello everyone. Surprise? I nyebuk kejap, okay? As a landlord, so I think I have the right nak nyebuk sikit kan? Okay, right. So mine is just want to answer the ratio question just now. She asked just now, how's the pembahagian markah untuk soalan explanation ni? That's a very good question because as you can see in exam, explanation question will always be yang macam, you know, there's a sequence on how for you to answer those all those kind of question. So the first mark is going to be on the arrangement, okay, which means this one lah. So if you arrange correctly, okay, you akan dapat 1 mark sini. Okay, that's the first mark. And then second mark that you will get is from here. When the statement you mentioning that have the similar molecular mass, this one will be 1 mark. How do you guys want to know they have a similar molecular mass? It's very easy by looking at the number of carbons. That is the easiest one lah. Okay. Kalau kau orang rajin, boleh kira lah C tambah semua-semua kan. Which I don't think semua rajin kan. Paling easy just look at the number of carbons. So but the point here is ini first mark, ini second mark. And then the third mark, you have to mention who is the lowest boiling point, which is in this one. And then you have to plus with the reasoning. Dia tak boleh just stating the answers or it has the lowest boiling point alone. You have to say this and then plus dengan kenapa? It has more branch compared to something. Ini markah ketiga. Okay? And then the fourth point is going to be this one. So smaller surface area, the van der Waals forces is the weakest. So this will be the fourth point. So 1, 2, 3, 4. The 4 dah. Okay, and then the last one, you have to talk about which one is the highest boiling point. So paling obvious lah, highest boiling point plus the reasoning. So the reasoning you can see because it has a straight chain alkene. Itu pun dah memadai because why? We have told earlier in the fifth point earlier the fact that van der Waals forces. You already mentioned about the word van der Waals forces. So by mentioning highest boiling point plus straight chain alkene ni pun dah cukup. So you can see lah 1, 2. Okay, 3, 4, 5 and 6. So usually expansion question you kena tengok lah kalau dia bagi macam 3 this kind of thing usually comes up about maximum 4 to 6 marks. Okay, or maybe 3 to 4 marks depending on the molecule. So but I think this question just nice lah to tell you how the markah. Okay, right, so that's all. Thank you. Okay. Okay, Miss come back. Menjawab tak soalan Rachel? Okay Rachel, puas hati dengan jawapan penampilan khas Sir Rozaimi? Thank you Sir Rozaimi. Yes, thank you Sir Rozaimi for the explanation. Alright. So boleh tak Miss nak sambung? Boleh. Boleh. Thank you. Okay, macam Miss cakap, abaikan suara-suara yang berbisik tu kalau terdengar, termasuk dalam kita punya live. Okay, so kita come back to this. Nanti Kang sampai pukul 12 pula. Thank you sir, thank you sir. Komen je dekat situ thank you sir sebab sir tengah baca komen. Alright. Okay, so soalan nombor 2. What is the product obtained? So ini senang je. Yang kamu kena tahu, make sure you boleh tulis this structure 2-methyl 1-butene. So once kamu dah dapat this structure, soalan ni agak direct sebenarnya and you can see here. Okay, thank you Rachel tadi sebab tanya pasal markah. Okay, so after this Miss akan fokus lah macam mana markah tu diberi, okay?
Alright, so bila you tulis, you tengok kat sini 2 marks. Okay, so maksudnya 1 mark for the complete. Maksudnya structure tu methyl butane tu betul, your reagent tu betul, your final product tu betul, dapat 1 markah. Alright? Okay, so the first one adalah dia tanya HBr in the presence of CH3OO, CH3. So ini adalah peroxide. So kalau kita ada peroxide, jeng jeng jeng, goodies yang kedua. Sukalah Miss murah hati sangat nak bagi goodies ni kat you guys. Suka sangat. So okay, kalau macam mana nak susun ayat kejap Right, so kalau kita buat addition of HBr in the presence of peroxide, dia sepatutnya kalau addition of HBr je, okay, dia akan ikut satu rule tu. Tapi kalau dia ada ni peroxide, dia jadi apa? Okay, cepat, the first comment Miss akan pilih. Anti-Markov-Nikov rule. Alamak, dia macam... Okay, kejap Miss tanya. Boleh terima tak ni anti-Markov-Nikov rule? Markov-Nikov boleh lah, jadi sebutan tu ada. Boleh, boleh Brandon. Alah, Mercilia yang paling tepat. Sebab ada apostrophe. Kan? Macam mana ni? Miss macam berbelah bagilah. Boleh tak? Kejap Miss tanya Miss punya ketua. Bos. Boleh tak kita bagi untuk the first one yang paling pantas dan yang paling betul? Boleh. Okay. Congrats to Brandon sebab kamu yang paling pantas. Mesti tengah standby kan nak type. Mercilia yang paling betul lah sebab dia kena ada apostrophe S. Okay, betul kan? Sir Rozaimi kena ada apostrophe. Anti-Markov-Nikov rule. Kalau contoh dia tanya soalan, apa dia punya rule tu? Dia anti-Markov-Nikov rule. Kalau tak ada apostrophe S, kemungkinan tak dapat markah lah. Sebab dia salah ejaan. Boleh klik dua Mercilia. Okay, tadi Brandon, Miss bagi hadiah lah sebab dia yang paling pantas. Okay, yang paling betul adalah Mercilia. Alright, congrats to both of you. Miss ni murah hati lah. Murah hati sangat lah. Okay, alah banyak pula jawab ni. Macam nak bagi kat semua tapi apakan daya. Tak apa, nantikan next question Jangan sedih guys. Ada lagi, banyak lagi hadiah Miss. Okay? Alright. So bila kita ada this alkene. Okay, back to this question Alright, so kita ada alkene. Kalau ada HBr. So kalau Markov-Nikov rule, H tu congrats Brandon and Mercilia, nanti claim goodies. Alright, means pin post tu. Alright. So, kalau without peroxide ni, okay, H dia akan masuk dekat sini. Kita buka double bond. Okay, buka double bond and then H akan masuk dekat this part. Alright. Yeah. Terlebih pula. Okay, sorry ada kesilapan teknikal sikit. Terlebih C. Nasib baik boleh edit live. Okay. So alright. So one more thing, macam mana kita nak tahu peroxide so biasanya dia akan in this formula lah. ROOR. So R ni adalah any alkyl. Alright. Ataupun H2O2 pun boleh, hydrogen peroxide. Alright. Okay, so any presence of peroxide, dia akan anti-Markov-Nikov rule. Alright. So, bila kita ada presence of peroxide, okay, H dia akan
masuk dekat carbon with less hydrogen. So this carbon lah yang ini, yang Miss tandakan ni. So Br akan masuk dekat the first carbon here. Alright, so you akan dapat this product. Alright, so next kita ada reaction dengan bromine water. Okay, so for this one, okay, Br akan masuk at the first carbon here. Ini first carbon, second carbon. Okay, bila kita ada double bond, kita buka double bond tu, Br akan masuk dekat the first carbon ni, and then OH akan masuk dekat the second carbon here. Alright, so you akan dapat the product as follows. Okay. Alright, so next question. So for this question, 2-methyl 2-butane. Dia bagi name ni. Kalau dia bagi name ni, maksudnya you guys, dia dah tolong dah. You guys kena tulis structure yang betul based on the IUPAC name given. It reacts with ozone O3, okay, to form compound Q, and when Q treated with zinc and dilute sulfuric acid, Q tu akan hydrolyze to form compound R and S. Okay, so identify the compound and write the necessary equation. Alright, so first thing first, kita kena buat apa? Kita kena lah lukis this butane, 2-methyl 2-butane. Alright, so untuk this question, kalau kamu nampak saja ozon tu, maksudnya mesti dia melibatkan macam mana ni Miss mengeja ni? Sorry lah. Ozonolysis. Okay, process of ozonolysis. Okay, alright, so some of you mungkin familiar dengan this kind of reaction, cara tulis reaction. So O3 and then followed by zinc, H2O ke, dimethyl sulfide ke, apa-apa je lah yang sesuai. Okay, so ini first step dan second step. Alright, so bila kita ada alkene, okay, undergo ozonolysis, okay, dia akan break. Okay, so dia akan break dekat tengah ni, and you akan dapat two separate product. Sama carbonyl compound lah. Sama ada dapat ketone dengan aldehyde ke, ketone dengan ketone ke, depends on the alkene. Alright. Okay, so for this question, sebab dia tanya special sikit, dia tanya compound Q. Sebenarnya compound Q ni adalah dia punya intermediate. Okay, bila kita react first step, dia dapat intermediate. And intermediate ni dia tak stable. Okay, tak stable, dia mesti react ada second step. So mungkin some of you guys familiar dengan ini, react dengan this two, terus dapat dia punya final product. Okay, ni just as extra information and extra knowledge lah. Okay, actually dia akan convert dulu jadi intermediate, and this thing, okay, ini kita panggil sebagai ozonide. Okay, tapi jarang lah dia tanya. Dia biasanya akan tanya this kind of question, this reaction, terus you guys bagi dia punya carbonyl yang terhasil. So nak tak hint macam mana Miss boleh dapatkan dari sini terus dapat produk ni? Nak tak? Miss suka cara shortcut ni. So kita nampak tak dekat sini 2-methyl 2-butane. Ini taktik yang boleh guna untuk ozonolysis lah. Okay, so kita nampak carbon-carbon double bond dekat sini. Okay, kita potong dekat tengah. So dia akan jadi separate thing. 1, 2. So you guys tulis macam ni. Okay, kejap bagi 1 minute break. Nah, okay, sabar. Sabar.
Okay, sorry ada masalah teknikal sikit tadi. Alright, okay, sabar Alright. So, macam tadi, sebab kita tengah discuss soalan ni. So, Miss tunjuk dulu pembahagian markah. You guys kan suka tengok-tengok markah ni. Miss pun suka. Kat mana student Miss suka tanya, Miss kat mana dapat markah? Kat mana dapat markah? Ni Miss tunjuk. So, ini Q. Right. So, this is your structure Q. Sebab dia ada 3 markah kan. So, 1 markah sini. So, 1 markah lagi untuk structure R. And then 1 markah lagi untuk structure S yang betul. Okay. Itu pembahagian markah. So, macam mana kita nak dapat shortcut tu? So, tadi kita potong. Potong. Terlupa dah potong apa. Sini. Potong dekat carbon-carbon double bond. And pisahkan dia jadi 2 benda. So, kalau Miss suka tulis macam ni. Okay, kita potong dekat this part. The first one. Okay, Miss color hijau. And then this one, kita bagi warna purple lah. Ni the second product. Okay, so this one, the first one yang hijau tu, okay, kita tulis balik. And then the purple one, dekat mana yang kita potong tu, kita pisahkan 2. So dah terpisah 2 kan. And then you guys just tambah O. Dah dapat dia punya jawapan. Senang tak? Tapi ni untuk ozonolisis sajalah. Kalau untuk oxidation with KMNO4, acidified KMNO4 with heat, itu lain sikit. Kalau nak tahu in detail, boleh tanya lecturer masing-masing lah. Okay? Ni saja untuk ozonolisis je. Okay, boleh tak? Sebab ozonolisis dia akan oxidize either your product, sama ada jadi ketone, carbonyl, ketone ataupun aldehyde. Alright? Okay tak? Okay, you guys masih okay ke? Pukul 9 ni. Boleh Miss. Alright, thank you. Okay, kita sambung. Kita sambung sikit lagi. Alright, so ni soalan yang melibatkan oxidation with acidified KMNO4. So ini Miss ajar jugalah macam mana shortcut dia. Okay Miss, boleh Miss. Bagus, masih bersemangat. Alright, so bila kita ada alkene, soalan ni di reverse sikit. Dia tanya alkene tu alkene apa? Jangan tengok jawapan, don't pick at my answers yet. So dia tanya alkene W ni alkene apa? Dia bagi hint propanoic acid and 2-methyl propanoic acid were obtained. So maksudnya daripada situ macam mana kita nak dapatkan alkene W. So kita lukis dulu these 2 things, propanoic acid and 2-methyl propanoic. Okay, so ni kamu punya propanoic acid, propane, maksudnya dia ada 3 carbon. Okay, so 3 carbon, 1, 2, 3. Since dia adalah carboxylic acid, dia mesti ada COOH. Okay, so next one dia ada 2-methyl propanoic acid. Okay, so for 2-methyl propanoic acid, okay, this is the structure. Okay, so bila dia tanya alkene, so alkene, kita tengok dekat these 2 compound. Okay, so biasanya Miss, kalau contoh daripada alkene kan, C double bond C. Kita recap sikit oxidation.
So bila kita break dekat tengah ni, okay, dia akan oxidation with KMnO4, acidified KMnO4 and heat, you akan dapat 2 product. Okay, so kalau dia dapat propanoic acid tu, maksudnya one of the carbon tu mesti ada H. Okay, satu kaki tu mesti ada H. Right, so another part of the carbon, sini carbon, this carbon, and this part adalah your rantai carbon dekat sini, yang Miss bulat tu. Okay, so now kita combinekan saja ini jadi alkene. Right, so okay, I hope you guys boleh follow sebab ni soalan aras tinggi sikit, sebab you need to work in reverse daripada produk, apa dia punya starting material macam mana. Alright, so kita tulis dulu propanoic acid. Okay, so this is your propanoic acid, tapi Miss tulis dia macam ni sikit. Kenapa? Nantikan. Kenapa? Alright, so dia react dengan this 2-methyl propanoic. Okay, so mungkinlah you guys ada cara yang lebih macam menarik ke apa, boleh share dengan kawan-kawan kamu, tapi this is my method lah, macam mana. Alright, so kita tulis balik tu methyl propanoic acid ni, C double bond. So dia ada 1, 2, 3, 4. So 1, and dia ada cabang macam tu. Okay, so this is your 2-methyl propanoic acid. So 1, 2, 3 with methyl. Okay, so ingat tak tadi Miss ajar ozonolysis tadi kita potong dekat tengah and then kita separate jadi 2. So yang ini ingat lagi, bagus. Alright, so ini kita nak cantumkan 2 benda pula jadi alkene. So macam mana? Kita padamlah O dia. Padam O dia. Okay, so kita combinekan dia. Ni kita padamlah. Jadi C double bond C. Alamak, tak cantik pula. Tak apa, kita boleh ubah. Dah cantik, tak apa. Kita tarik dia punya carbon pergi sana lah. Tak cantik pula dia. Okay, so dah jadi C double bond C. Dan dah nampak bayang alkene tu dah. OH ni tang mana pula? So macam Miss cakap tadi, kalau ada H, carbon tu, satu kaki kalau dia ada H, dia akan further oxidize jadi OH. So maksudnya OH ni dia asal daripada H. Gitu. Tak kisahlah alkene tu buruk macam mana pun, asalkan cukup dia punya carbon. Okay, so dapat tak jawapan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1 metil. Ngam kan? Ngam tak? Ngam. Okay? So ikutlah kamu nak pusing macam mana compound tu, asalkan dia memudahkan kamu untuk menulis. And last, bila kita tulis dia punya structure tu, kira balik dia punya carbon. Kalau kamu buat skeletal ni, Miss paling risau sekali kalau buat skeletal. Selalu terlebih tarik dia punya ni kan. So kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 carbon. Okay? Boleh tak guys? Okay, bagus. Alright, so okay, kejap Miss nak tengok masa. Miss bagi rehat 1 minute break. Okay, untuk Miss minum air lagi. Okay, tak ada suara dah ni. Okay, Miss minum air kejap boleh?
Okay, Miss dah come back. Alright, so memandangkan masa ya agak mencemburui kita, Miss kena pilih-pilih soalan. So untuk chapter benzene ni, nanti lecturer kamu akan share suggested answer. So you guys boleh check your answers, okay? And I believe kalau untuk mechanism benzene, okay, you guys kalau you ada your own mind map of mechanism benzene, you akan nampak pattern dia sama je untuk Friedel-Crafts semua tu, okay? So tips kalau kamu nak buat organic compound ni, you kena ada your own mind map ataupun your own notes, okay? Supaya nanti bila you nak try buat soalan past year, you refer kepada your own mind map ataupun notes saja. Tak perlulah selak balik lecture slide kamu yang tebal tu, okay? Dia memudahkan kamu, and maksudnya kalau kamu boleh come with your own mind map, maksudnya kamu faham lah apa yang kamu belajar dalam organic tu, and dia akan relate balik chapter. Macam tadi kita tengok chapter Alkene, relate pula. Relate. Tersyasyul dah. Dah sejam Miss bercakap. Lidah pun dah kelu dah, minta maaf. Apa tadi? Relate dengan beberapa topik. So by now bila kita dah masuk chapter sekarang ni dekat tutorial kamu mungkin dah masuk chapter haloalkane, dah masuk hydroxy, dah masuk carbonyl and so on kan. Ada Miss dengar-dengar ada tutor yang dah habis organic. Tutor siapa ya? Tutor seazgaban ke? Dah habis tengah revision. Mantap betul. Alright, so kita move kepada soalan nombor 4. Miss minta maaf lah, masa tak cukup. Kalau boleh Miss nak live, kecewa. Tak adalah, gurau je. Miss pun kita ada sesi selepas ni dengan Miss special, Miss Chana. Nantikan. Alright, so kita tengok soalan 4. Memang slow ke sound? Kejap Testing. Boleh dengar tak? Okey, tak apa nanti lepas ni Miss cakap balik. Kalau masih slow ataupun tak dengar, bagi komen. Alright? Okey, mungkin mic ni terlari kot. Ya betul, kami dah habis syllabus. Alright. Okay, so back to question. Alright, so compound G and H are hydrocarbon with structural formula as shown below. Okay, so you ada compound G and also compound H. So both compound G and H can undergo oxidation reaction with the same oxidizing agent. Alright, boleh dengar? Bagus. Mungkin tadi mic tu macam terlari, Mr. tolak ke apa ke, masalah teknikal. Boleh, tak apalah. Yang penting ada yang dengar, yang tak dengar tu minta maaf lah ya, mungkin masalah teknikal lah, I don't know. Alright, so back to this question. Okay, suggest the oxidizing agent and write the chemical equation involved to show the differences between the two reaction. Okay, so itu soalan A. Kita perlu tulis equation. And then write the chemical equation to show the conversion of benzene to compound H. So, untuk the first question A tu, ini dia punya answers. Alright, so compound G tu dia adalah alkene. Okay, so alkene react dengan oxidizing agent acidified KMnO4 with heat, you akan dapat this product. Okay, so macam yang Miss ajar tadi, bila kita ada a reaction, oxidation with this strong oxidizing agent, okay, kita potong dekat carbon-carbon double bond and pisahkan dia jadi produk. But since ini adalah cyclic alkane, cyclic alkene. Okay, so cyclic alkene ni dia akan pisah dekat bahagian sini sahaja. So you guys kalau dapat cyclic
alkane macam ni, just separatekan dekat bahagian ni and then buka sikit bond tu, tambah O, tambah O. So ataupun kalau kamu nak tulis macam ni pun boleh, buka terus dia punya bond. Tapi make sure bilangan carbon dia tu masih samalah, tally dengan produk pula, starting material dia. Okay? Alright? So, with the same oxidizing agent tapi reaction dengan ethyl benzene pula. So ingat kalau melibatkan benzene ni, benzene dia hanya ada electrophilic aromatic substitution. Okay, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, yang 4 kamu belajar tu. So, dia tak akan ganggu the benzene di sini. Right? So, apa yang akan jadi? Oxidation tu dia akan berlaku dekat CH2CH3. Okay, alkyl dekat sini. Right? So, syarat dia mesti ada benzylic hydrogen. Benzylic hydrogen tu maksudnya apa? So, kalau kamu tengok dekat sini, Miss expand CH3 H. So, ini adalah benzylic hydrogen. So, kalau dia ada at least satu sahaja pun benzylic hydrogen, dia akan terus oxidizekan this part. Okay, the one I highlight here, dia akan jadi COOH. So, you akan dapat this benzoic acid. Alright? So, with the same oxidizing agent, tapi starting material dia berbeza, you akan dapat different product. Alright? Okay, so next question adalah write the chemical equation to show the conversion of benzene pergi jadi H. So ini adalah ethyl benzene. So bila kita tulis dia punya chemical equation, macam ni lah. Benzene react dengan dia punya suitable reagent, and then for this one, ini adalah dia punya Lewis acid catalyst. Right? So you akan dapat ini adalah electrophilic aromatic substitution. You akan dapat here ethyl benzene. Alright. Okay, so next question. So soalan macam ni pun antara yang famous jugalah. Dia suka bagi this reaction scheme. So tiba-tiba dia tanya, structure A ni apa, B ni apa, C ni apa, and sometimes dia boleh tanya dekat sini apa reagent yang sesuai untuk dapatkan produk B. Contoh dia bagi produk B, reagentnya apa. So soalan tu boleh jadi pelbagai, ayat panjang boleh, soalan yang macam ni pun boleh. So banyakkan buat latihan, okay, supaya kamu jumpa banyak pelbagai soalan, so that bila PSPM kamu tak terkejut lah, tak jam otak kamu. Alright, so for this one kita buat one by one lah, A, B, C, D, E, F. So A, daripada benzene kita tengok A, with this reagent, okay, concentrated HNO3 with the presence of concentrated H2SO4 and temperature given to you here 50 to 55 degree. Okay, ini adalah, nampak saja HNO3 ni maksudnya dia adalah nitration. So maksudnya one of the hydrogen here, mana-mana hydrogen pun dia akan gantilah. Okay, electrophilic aromatic substitution, EAS. Okay, so diganti dengan nitro. Alright. Okay, so next kita tengok B. B, dia react Br2 with the presence of FeBr3. So maksudnya one of the hydrogen tu kita ganti dengan Br. Alright. So for me, soalan benzene dia agak straightforward and quite easy. Okay, sebab kamu belajar dia punya reaction, itu juga kamu belajar dia punya mechanism. Okay, benda yang sama kamu jumpa ulang-ulang. Alright. So next, okay, so next C pula. With this reagent, okay, kita akan buat Friedel-Crafts acylation. Okay, so this part tadi ada H kat sini kan. So H ni kita ganti dengan acid chloride daripada sini. Alright. And ini hanyalah dia punya Lewis acid lah. Alright. Okay.
Right, so next D pula. D. Okay, structure D ni adalah Friedel-Crafts. This reaction benzene dengan this reagent adalah Friedel-Crafts alkylation. So dekat sini kita nampak CH3. So maksudnya hidrogen ni kita ganti dengan CH3. Okay, boleh? Semua ni ada mekanisme lah. 4 mekanisme yang kamu belajar tau. Alright, so now daripada D kita move kepada DE. So DE. So soalan ni hampir sama dengan yang tadi. So bila kita ada KMnO4, acidified KMnO4 with heat, ini adalah oxidation. So oxidation kalau benzene dia hanya melibatkan side chain. Dia tak kacau benzene sebab benzene dia dah stable. Okay, dia takkan kacau the stability of the benzene. Right? Okay, so side chain tu dekat CH3 ni lah. Okay, kalau tak nampak, you guys boleh expand CH. So tengok, ada tak benzylic hydrogen? Ada sini. So maksudnya dia akan oxidize jadi benzoic acid E. Okay? Alright, so the last one. Okay, so daripada D ni, react dengan Cl2 with the presence of UV. So nampak je UV, maksudnya dia melibatkan free radical substitution. So maksudnya dia melibatkan this alkyl dekat sini. Alright, so kalau macam tadi C. Okay, Miss expand dekat sini supaya you guys boleh nampak. CH. Alright, so bila ada free radical substitution, one of the hydrogen yang dekat side chain akan digantikan free radical substitution kan. So dia akan ganti one of the hydrogen with Cl dengan halogen. Alright? Boleh? So here are the answers. So kita dah pun recap. Ini satu topik benzene dah. Alright? Okay, so soalan ni kejap 10 markah. Agak banyak. Okay, so maksudnya ada yang nak tahu tak mana yang dapat markah? Nak tak penampilan istimewa yang kedua? Gitu. Penampilan istimewa kedua. Okay, 10 markah tu kita akan bagi dekat correct structure lah. Okay, so it's quite direct. Biasanya kita akan bagi the correct structure. Kalau contoh structure kamu tu salah, maksudnya tak ada markah lah. Itu je, dia agak direct lah. Right? So okay, that's all for my session. Alah, nak ke? Alah, nantilah at the end of the session, boleh tak? Miss hutang sekejap. Kalau sempat. Kalau sempat. Tak berani nak janji. Okay? Sebab kita ada lagi satu sesi dengan Miss Jannah ni. Nak tak Miss Jannah? Miss Jannah kesian. Oh, kesian Miss Jannah. Mana student Miss Jannah ni? Komen sikit. Kata sikit, go Miss Jannah. Go Miss Jannah. Ada tak student Miss Jannah kat sini? Bagi semangat sikit. Alright, so I'll pass this session to Miss Jannah and wait until the end sebab kita ada quizzes. Alright? Okay? Alright, thank you guys.
Okay, hi, evening everyone. So the name is Miss Jannah, and I'm going to continue the rest for the night, of which I can discuss questions regarding haloalkanes. Okay, so let's first take a look on the first questions that we have. Okay, we have a primary haloalkane M, and then kita ada molecular formula dia, react with aqueous potassium hydroxide under reflux to produce an alcohol N. Okay, upon treatment with sodium cyanide, M yields compound O. M yields a primary amine P when react with excess ammonia under reflux condition. Okay, so whenever you were given essay type of questions of which you were started with a lot of information at once, please jangan terkejut, just chill je, baca information one by one. Okay, so let's analyze what we have in our hand first. Okay, so first one, kita ada primary haloalkane. Okay, primary haloalkane M, and then of which M will react with aqueous potassium hydroxide. Okay, and then we will get alcohol N. So kita expect kita akan dapat alcohol N. Okay, and then upon treatment with sodium cyanide, of which a nucleophile, sodium cyanide, okay, M will yield compound O. So daripada M, bila kita tambah sodium cyanide, kita akan dapat O. Okay, and then daripada M, kita akan dapat amine P when we react M with excess ammonia under reflux condition. So tambah ammonia, okay, kita akan dapat P. Okay, so far tulisan I macam tapi tak apa, I ada prepare another one for you guys. Tada! Okay, so for this one here, okay, so basically kalau I akan analyse dulu on the reagent, and then I akan expect what the product that I could get from the reagent itself. Okay, so let's start with our haloalkane. Okay, so it was stated there kita ada primary haloalkane. So basically, you just need to draw your primary haloalkane, and then the position for the primary haloalkane must be at your terminal atom. Okay, so this is your primary haloalkane. Okay, and for the first reaction, of which we react our primary haloalkane with potassium hydroxide, aqueous potassium hydroxide, so you must put the short form aqueous and then ada sodium potassium hydroxide under reflux condition, you akan dapat primary alcohol. So primary alcohol is hydroxy group that attached to carbon, one carbon. Okay, so you dapat primary alcohol. Okay, and then continue from there, you ada sodium cyanide. So in this case, your cyanide ion will be your nucleophile yang akan replace your halogen. So in that sense, just put cyanide on the place of bromine. Okay, and for the third reaction, to get a primary amine, you're going to need an excess ammonia, and then you're going to have to reflux the reaction in order for you to get your product. And since this amine attached to one carbon, you akan dapat primary amine. Okay, and that's how you should solve this type of questions. Okay, first analyze the information. Okay, and then try to map out your answer accordingly. Yeah. Just add excess NH3 tu, dia mesti ada ethanol, and then bawah tu pun kena ada ethanol reflux. Okay. For your ammonia, okay, when you want to produce amine, okay, and in this case you're going to produce primary amine, you will need the presence of ethanol. Okay. So you tambah ethanol dekat sini. Tada. Okay. So macam tu je. Kalau okay, you relax je, you tambah. Okay. Okay.
So let's continue to the next questions, of which you need to show the mechanism for the synthesis of N. Okay, so bila kita reflect balik on N, okay, of which the synthesis of primary alcohol, okay, in order for you to determine what type of mechanism yang you ada, okay, sebab kita tahu kita tadi ada nucleophilic substitution. Okay, and for nucleophilic substitution, you ada dua method untuk undergo your reaction. First is through Sn1, okay, and then second is through Sn2. So between these two type of nucleophilic substitution, ada a few reason ataupun ada a few factor yang you patut consider when you want to react using Sn1 or Sn2. Okay, now here comes my questions, of which what is the factor that determine for your haloalkane to undergo Sn1 reaction? Okay, do put your thinking caps and then give me the answers. Okay, so sila consider what type of haloalkane yang you ada, okay, and then you tengoklah you punya nucleophile. Sure. That's the most accurate answer. The rate of reaction. So kita ada a few answers that we can consider. Okay, so coming from Fiona Flonica, Sn1 is for tertiary haloalkane. Okay, Fidelia 24, the rate of reaction depends on haloalkane only. Kita ada steric factor, and then kita ada strong. Sn1 is for weak nucleophile and Sn2 is for strong nucleophile. Okay, so the best answer ataupun the best reason that you could consider in order for you to have Sn1 reaction is based on the stability of the carbocation yang you akan ada. Okay, so in order for you to have Sn1 reaction, you kena consider the stability of your carbocation. Okay, so in that sense, okay, mana tadi jawapan dia? Okay, Muhammad Hairul Ikhwan provide me the best answer ataupun the most accurate answer that I was waiting for. Okay, a round of applause to our boy. Okay, let's move on to the next one. So for this reaction, okay, kita ada primary haloalkane. Okay, and then we have a metal hydroxide, of which this is a strong nucleophile. Okay, so for this reaction, okay, so I padam dulu everything so that we can focus on Sn2 sahaja. Okay, so in order for you to have Sn2 reaction pula, macam tadi kita ada Sn1 sebab
carbocation stability, tapi untuk SN2 pula, kita akan depends on the steric factor. And in that sense, your primary haloalkane will be the most reactive for SN2 mechanism. Okay, so since you are the primary haloalkane, you are the strong nucleophile that can attack your carbon center, so you can proceed your reaction through SN2. Okay, now we're going to take a look on how the mechanism of SN2 reaction take place. So let's start with your hydroxide ion here. Okay, dia akan jadi nucleophile. Okay, and then your carbon center here, since it was attached to bromine, dia akan jadi electrophile. Okay, so as usual, in order for you to draw your arrow mechanism, you must ensure the arrow coming from your nucleophile to your electrophile. Okay, so in that sense, nucleophile akan attack electrophile. Okay, and because of that, your bromine akan pack his things up and then leave. Okay, to bromine. Bromine akan ambil electron. Okay, and this reaction is a slow rate reaction. Okay, so when your nucleophile attack your carbon center, you akan reach to one state of which kita call as transition state. And during this stage of which your nucleophile, here kita ada hydroxyl group. Okay, and then your bromine, okay, you guys kena guna dotted line to show that the bond is formed between carbon and hydroxyl group. Okay, while the bond between carbon and bromine will be broken. Okay, that's why kita kena highlight the usage of dotted line. Okay, and then jangan lupa letak square bracket and then a dagger sign to show that what you are having is a transition state. Okay, and then from there, barulah you punya bromine will leave your structure as a living group. Okay, this is your living group. Okay, and then your product will be an alcohol. Okay, and ada a few things yang kita kena pay particular attention when we are talking about SN2 mechanism, of which first, please ensure that you draw them in 3D format, of which kenalah tunjuk yang wedge ni to show that the bond is coming out from the plane, and then yang the wedge dash line here to show that the bond is coming from the plane. Okay, and then put your all those bulky R group tu kan, you letak ke atas. Okay, so that nanti throughout the process you tak payah nak switching things around. Okay, so and then you kena ensure when you draw your product, it will be the inverse structure of your reactant. Okay, so macam yang kat sini. Okay, this is your, okay, oh sorry. Okay, you can see that actually bentuk dia macam ni. Okay, however for your product, bentuk dia akan jadi inverse of that. Okay, okay, siap. Macam kaki ayam, tapi kita panggil dia inverted umbrella. Okay, macam tu je. And that is for SN2 mechanism. Okay, without further ado, let's us continue to the next questions. Okay, so for the next questions, you were given a synthetic pathway of which you ada haloalkane dekat tengah ni. Okay, and then ada a few reactions and you kena deduce what is the product of this reaction through the solvents ataupun through the reagent that was given to you. Okay, so let's take a look ikut alphabet order of which Q come first lah kan. Okay, so let's take a look on the reaction between your haloalkane and excess ammonia. Okay,
So for this reaction, okay, you akan tukar you punya functional group daripada bromine, you akan tukar jadi amine due to the presence of nitrogen ammonia here. Okay, kita akan expect kita dapat produk amine. Okay, and then for the reactions to produce R, you ada methanol. Okay, but again, please bear in mind what you are transferring there ataupun what the nucleophile that you going to use in order for you to replace your bromine. You tak tambah hydroxyl group, tapi instead you will add ataupun you will substitute with alkoxide, which is in this case is your methoxide. Okay, so kita expect kita akan dapat methoxide there. Okay, and then for continue with that, you ada sodium ethoxylate, is it? Okay, of which kalau kita draw the structure, okay, sorry, but the correct name should be sodium ethanoate. Take note, okay, take note. Sodium ethanoate. Okay, so when we want to draw the structure, kalau you rasa ragu-ragu, okay, so you tulislah structure dia to confirm. Okay, done. So you ada carboxylate salt there. Okay, and basically kita akan replace this carboxylate group with your halogen. Okay, and then next one, kita ada water as our reagent. So in this sense, kalau you ada water, maksudnya you akan tambah hydroxy group. Okay, and ada another reagent that you can use to add hydroxy group, which is potassium hydroxide ataupun sodium hydroxide. Okay, this is sodium hydroxide, this is potassium hydroxide. Okay, so these two reagents that you can use to actually add hydroxy group to your alkane. Okay, and then for the last reaction of which kita ada reagent, this haloalkane is your reagent, and then you ada product which is alkene. So maksudnya since you ada double bond, okay, daripada you punya haloalkane ni tak ada double bond, okay, tapi somehow you punya product ada double bond, that means elimination happens in here. Okay, and for haloalkane you akan dapat, this is the reaction of dehydrohalogenation, of which kita akan remove a hydrogen and a halogen from your compound. Okay, so let's take a look on how we going to path out our answer. Okay, so basically this is the answer that I planned, tapi kita akan tengok one by one. Okay, so first kita tahu kita akan replace kita punya halogen here dengan nucleophile. Okay, so in this case your ammonia will be your nucleophile and you akan replace lah dengan amine. Okay, so what you are having there is an amine for Q. Okay, and then macam yang I cakap tadi, for methanol you are going to replace your bromine with methoxide group. See? Okay, so you're going to replace your bromine with methoxide group. Okay, and then for S, okay, macam I cakap, you akan replace you punya bromine dengan a carboxylate group here. Okay, and then for water you akan dapat alcohol. You simply replace your bromine with hydroxy group as for T. Okay, and then for X, of which you kena provide the reagent and the reaction condition in order for you to produce an alkene daripada bromine. And kita dah figure out tadi, this is the process of dehydrohalogenation. And in order for you to undergo this process, we're going to need the presence of potassium hydroxide, a strong base, and then alcohol as the solvent, and we're going to reflux your reaction. Barulah you boleh dapat alkene. Tada! Okay. And then for you to determine your alkene product, ada satu rule yang kita akan guna.
So here comes my next questions. What is the rule that is used to determine the major product for this process ataupun for this reaction? Hai. Okay, we already got the answers for this one here, which is coming from Bradley Joseph from H30 ASIB rule. So a round of applause to our Bradley there. Miss Amalina bangga. Okay, so basically, in order for you to determine your major and minor product for your reaction, you're going to need SIXF rule for. Yeah, so basically you're going to need a SIXF rule in order for you to determine the major product for alkene. Okay, so okay, so let's continue on the next questions, of which kita akan go through on the mechanism that involve in the formation of tea. Okay. Okay, but before that, we're going to take a break for like 2 minutes. Okay, and then yeah, tekak I pun dah sakit. Okay, so I akan minum air dulu to continue. Okay, I'll see you guys around.
Well, hello there. Welcome back to my channel. Okay, so kita akan continue on the formation of tea. Okay, so for this reaction, okay, you ada of which kita undergo nucleophilic substitution. Kita akan replace kita punya bromine group. Okay, macam tadi ada tunjuk, kita akan replace bromine dengan alcohol. Dengan hydroxyl group, of which in this case our hydroxyl group will come from water. Okay, so let's take a look on the mechanism on how we're going to get our alcohol. Okay, so for the first step, okay, soalan doesn't really decide on you. Okay, soalan tak cakap you kena pilih SN1 or SN2. So maksudnya responsibility untuk pilih reaction tu jatuh kat you. Okay, so you need to think carefully what is the mechanism that you should use ataupun what is the reaction route yang you patut pilih untuk tentukan you punya mechanism. So in that sense, let's take a look at the class of haloalkane yang kita ada. Okay, so we are having a tertiary haloalkane sebab kita punya bromine here attached to a tertiary carbon. Okay, macam what had your friend said earlier, of which kalau dia ada tertiary haloalkane, dia akan undergo an SN1 mechanism. Okay, so auto sila ingat, kalau tertiary haloalkane, you akan proceed with SN1 mechanism. Okay, so the first step for your SN1 mechanism, okay, you punya bromine akan leave the whole structure dulu. Okay, so in that sense, okay, let's draw the curly arrow for your mechanism. Okay, so first, your bromine. Okay, so first, your bromine. Draw the mechanism daripada bond tu, bromine akan ambil elektron tu. Okay, so bromine will leave the whole structure and you will left with a carbocation here. Okay, and then since carbocation there, okay, kita tahu kalau carbocation, this is an electrophile. Okay, carbocation will always be an electrophile. So sila ingat yang ni. Okay, so in that sense, barulah you punya nucleophile boleh attack your carbon center. Okay, so your nucleophile here will be water. Okay, so lone pair daripada oksigen tu akan attack carbon center. Okay, and then you akan dapat a transition structure of which you ada carbon that attached to water, tapi you ada extra positive charge kat sini sebab oksigen hanyalah boleh form bonds, hanyalah boleh form 2 bonds je, betul tak? Okay, sebab tu you punya carbon kat, you punya oksigen dekat situ dia dapat positive charge. Okay, but in order for us to get alcohol, we need to remove this extra proton. Okay, now another water molecule will come to the rescue, of which dia akan ambil this one extra hydrogen. Okay, and then the electron that comes from the oxygen hydrogen bond akan jatuh kepada oxygen. Okay, so barulah you dapat your alcohol, your tertiary alcohol here, together with the acid as your side product. Okay, so that's how you should draw the mechanism for the unimolecular nucleophilic substitution, SN1. Okay, so I believe that is it for the discussion for the tonight. So this will be the end of our discussion regarding the 3 chapters that we have done so far. First is our hydrocarbon, and then kita proceed with benzene, and then I handle the haloalkane part. Okay, so we're going to take a break for a while before kita akan continue on the last part of our session tonight, of which kita akan ada a short session quiz, of which this is the time for you to win some prize from us, isn't it? Okay, so we will continue after this. Okay, see you around.
Alright guys, Assalamualaikum. Selamat kembali pada sesi yang terakhir untuk ASIB yang siri yang kedua lah. So on the last session hari ni kita akan ada quizzes competition lah antara ASIB student across the module. Okay, so yang for the time being korang boleh buka dulu quizzes app in your PC or on your laptop. Okay, and then letakkan kod yang tersedia, which is 278-804. Okay, so digalakkan guna nama sendiri dan juga kelas masing-masing lah. So kalau nak ngada-ngada sikit boleh lah, Sally Genius ke H berapa ke H04. So at least kita orang tahu lah Sally ni daripada H4. Yang belakang-belakang tu tak payah risau. Tak ada lah. Okay, kalau contoh nama student Rozaimi, Rozaimi Sado mana F03, tu boleh. Itu boleh, tak jadi masalah lah. Okay, so korang nampak ke ada kod di situ? Cuma komen lah sikit. Jangan mengantuk pula. Sikit lagi. Boleh bangun-bangun, lompat-lompat bintang. Boleh Okay, masuk 278-804 Okay, 278-804. Sekarang ni ada 27 orang. So, okay, we'll give you some time for you to enter the quizzes. Okay, ajak juga roommate yang bukan ASIB pun boleh join. Tiba-tiba nak menguji diri kan, whether tak tengok session tadi. So kalau nak join pun boleh join, tak jadi masalah. Okay, so we need a real participation from everybody. Okay, so ada pensyarah-pensyarah di belakang tu tengah menyokong pelajar-pelajar masing-masing. Okay, so make them proud. Okay. Okay, ada penyokong-penyokong. Okay, so your lecturer is rooting for you. Okay, so banggakan mereka lah. Okay. Okay, dah ada 64 orang. So we'll give more time for you to enter. Okay, John C ada, Harrison pun ada. Okay, good. Okay, dah ada 83 orang. So kita give some time dahulu untuk korang masuk. (278-804) game tersebut. Okay, nampak je macam kita main cabutan bertuah, tapi kita ada quizzes. Okay, ada pensyarah-pensyarah kat belakang tu dah menyokong anda daripada jauh. Okay, so bolehlah bersedia. Okay, so diulangi hadiah yang akan dimenangi tempat pertama wang tunai sebanyak RM25. Okay, makan kafe 3-4 kali kenyang, kafeku syurgaku hashtag lah. Okay, dan juga menangi hadiah wang bukan wang tunai, reference book lah kan. So kaya ilmu, kaya duit, kaya ilmu. Tak handsome tak apa, janji kaya orang kata kan. So okay, so make sure masuk dalam 100 lebih ni. Okay, so we'll give more time. Okay. Okay, ada 120, so we'll give you more minutes. Okay. Okay, nampak Fendi Shenchin, ada Muhammad 1, Nish, Steffi. Okay, we need more. Okay, korang okay ke di talian tersebut? Boleh ke buka YouTube, buka Google Quizzes? Tak ada yang tersekat ke? Semua okay so ini penting ni, dapatkan line terbaik. Keluarlah daripada asrama tu sekejap, pergi ke koridor-koridor yang punya line yang lebih okay, demi wang tunai. Okay. Okay, kita ada Akila, Yap, Jun Cheng, Che Azam. Okay, Britney H41. Okay, ada lagi yang nak masuk?
131, 132, okay. 150 okay. Ada Lai, ada Farazila F02. Okay. So yang ni saya tengok ada lagi participation lain. Kalau tak ada, saya akan bagi masa dalam 10 saat before I let you start. Okay. Okay. So 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Kita akan mulakan. Okay, so let the game begins. Okay, so let's start. Okay, soalan pertama, what is the rate equation for the reaction between one bromobutane and aqueous KOH? So 112 telah menjawab, lagi dalam 30, masa lagi 2 saat. Klik dengan cepat dan pantas. Time's up. Okay, Mercy F18, Siti Natasha berada di hadapan, di follow dengan Andrea F13. Okay. Okay, so kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okay, kita akan pergi next question. Okay, mohon bersedia. Okay, soalan yang kedua, predict the product for the following reaction. Okay, ada alkene, cycloalkene, ada O3 dan zinc H+. Okay, so tadi ada Miss Amalina dah ajar dah cara-cara dia. Okay, 55 student telah menjawab, lagi 100 student, dan masa berbaki 80 saat. Okay, so dia tak sebenarnya kena pantas, dia kena tepat juga ya untuk quiz ni. So make sure you take your time, draw properly and then get to the correct answer. Okey, dah 110 orang menjawab, lagi 40 orang, masa berbaki 45 saat. Okey, so kena predict product for the following reaction. Okey, lagi 10 student, lagi 10 saat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Masa telah tamat untuk soalan yang kedua. Okey, so mari kita lihat siapa yang berada di hadapan. Okey, ada pertukaran posisi ya. Okey, so Ali yang berada di tempat yang pertama, Akilah yang kedua. Okey, so tadi dalam 100 lebih student, hanya 54 yang betul. Okey, so memang soalan ni agak menguji lah. Okey, so daripada cyclic alkene,
ozonolysis untuk mendapatkan aldehyde dan juga keton. Okay, so jawapan B tadi adalah betul. So hanya 1/3 saja. Okay, so ini memang perlu diberi perhatian lagi lah. Okay, kat bahagian sini. So tetapi itu tak apa, kita move on. Okay, kita haruslah lari daripada peristiwa-peristiwa sendu. Kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okay, jangan nangis, lap tisu dan kita akan teruskan. Okay, so by using set-Zeph rule, the most stable alkene is. Okay. Tadi dah belajar pasal set-Zeph rule. Sekarang nak menunjukkan yang mana satu paling stabil ni. Okey, dah separuh telah menjawab. Masa tinggal lagi 20 saat. Okey, jangan takut, jangan gentar, jangan lari. Okey, steady di posisi. Lima, 4, 3, 2, 1. Masa tamat. Okay, so sekarang ni Akilah pula mendahului, difollowai oleh Brandon. Okay, so soalan ni 88 daripada 148 pelajar mendapat soalan yang betul. Okay, so that's really good. So let's us move on to the next question. Soalan yang seterusnya. Okay, so nitrobenzene can be prepared by reacting benzene with a mixture of the concentrated sulfuric acid and a concentrated apa? Okay, so ada jawapan A, B, C or D. Or with concentrated nitric acid. Which of the following statement best describe the role of the concentrated sulfuric acid? Yang mana satu? Okay. Okey, masa menjawab tinggal 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hantam sajalah. Dah masa habis tu. Okey. Dah balik tak? Okey. So yang ini kita akan tengok leaderboard. Okey, steady di posisi Brandon Kueh. Difollowai dapat dengan Libonius. Okey. So untuk soalan ni 61. So hampir separuh. Dalam 40% saja yang betul. So yang ni penting lah. Okay, so sepatutnya concentrated HNO3 tadi ni. Mana soalannya? Okay, sulfuric acid ni dia bertindak sebagai catalyst. Okay, so dia akan protonate the nitric acid lah. Dia akan provide H plus ion dan menyebabkan tindak balas nitration of benzene itu berlaku. Alright, so let us go to the next question. Okay, so which of the following alkane has the lowest boiling point? Okay, mana alkane yang paling rendah kadar takat didih dia? Okay, okay, baca soalan betul-betul. Lowest boiling point. Okay, macam soalan UPS kan? Lowest boiling point. Okay, kalau rasa tak yakin boleh lukis-lukis dulu. Kalau tak apa bayangkan kan, ada masa sikit. Orang kata biar lambat asal selamat kan. Okay, berhati-hati di jalan raya. Sama jugalah berhati-hati di quizzes. Okay, kesilapan yang pertama itu maybe menyebabkan anda turun tahta. Okay. Ada masa lagi 55 saat. Okay. Pemurah lecturer yang buat soalan ni. Dia bagi masa lukis, fikir, tenangkan fikiran.
tanya member sebelah. Kalau salah juga tak tahulah. Tak tahu nak abak. Okay. Okay. Ada lagi 30 saat. Okay. Ada lagi dalam lebih kurang 20 student belum menjawab. Okay. Okay, 15 saat lagi. Dalam 15 student lagi belum menjawab. Okay, so boleh klik jawapan yang anda paling yakin, paling relevan, alkene yang paling rendah takat didihnya. Has the lowest boiling point. Okay. Okay, miau, masa telah tamat. Okay, so di sini Brandon masih di hadapan, followed by Leo Venus dan Advent H08. Okay, so lowest boiling point 2,2 dimethyl propane. Okay, so dia adalah most branch alkane dan semua struktur ini mempunyai 5 carbon lah. So dia paling branch dan dia akan paling ada lowest surface area lah. So lagi susah lah dia nak buat van der Waals forces berbanding dengan yang linear straight chain yang dia lagi can form can make interaction van der Waals forces between one another. Okay, so let us move on to the last question. So maybe this is it for us to decide who's the winner for the quizzes ASIB siri yang kedua untuk kali ini. Okay. Good luck guys, good luck. So which of the following compound does not undergo side chain oxidation with KMnO4? Okay, tengok struktur betul-betul. Lecturer dah pernah ajar dalam dewan kuliah, dekat tutorial. Okay, so kamu diberikan benzene. Dia kata side chain oxidation. Dua 20 saat lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Soalan terakhir untuk ASIB kedua telah pun tamat. Dan marilah kita lihat ranking yang kita terima. Apa tu restart? Next question. Yes. Okey, tahniah kami ucapkan kepada ketiga-tiga pemenang untuk quizzes ASIB siri yang kedua. Okey, so yang pertama kita ada Brandon Kueh Chen. Okey, yang kedua kita ada Leo Venus dan kita ada Carl F07. Okey, yang bawah ni Fern Haikal lagi. Malangnya tak menang lah kali ni, tak apa. Next time lah, insyaAllah. Okey, so tahniah kepada semua yang join dan juga memenangi quizzes untuk kali ini. Okay, so make sure yang pemenang-pemenang ni, okay, kami pun dah take note, tapi make sure jugalah untuk hantar email kepada urus setia. Okay, sampai sini sahaja dahulu kita punya sesi. Okay, untuk A Star Is Born siri yang kedua, okay, make sure sebelum anda leave, pastikan anda dah isi Google Form kehadiran dan juga memberikan feedback. Okay, so kita akan ada sesi yang akan datang untuk ASIB yang ketiga. Okay, untuk ASIB siri yang ketiga, which is selepas raya lah. Okay, so untuk sesi selepas raya kita akan bertemu lagi untuk chapter-chapter yang seterusnya. Okay, so nantikan dan juga share kepada rakan-rakan anda. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe
YouTube unit kimia KML. Okay, so kalau ada kawan-kawan di kolej-kolej lain juga boleh share dan kita akan perkembangkan lagi aktiviti-aktiviti pada masa akan datang. Okay, that's all for today. See you again some other time. Bye. Okay, bye. Terima kasih semua dan selamat berpuasa. Nombor 3